dear students, once the World War I took place and ended in 1918, America gave the suggestion that it is very necessary now to handle the disputes, fights, wars between the countries and make sure that this type of a world war does not happen again. So in order to control the countries, an organization was made, and the name of that organization was League of Nations. My dear students, the problem was that all the countries of the world did not participate in it or did not become member of it, and that is why it did not follow the orders and commands that the League of Nations gave to them. And if some country was more pressurized to follow the orders, that country dismembered itself from the League of Nations. So practically League of Nations did not have any power. In 1939, the World War II broke out and ended in 1945. In 1945, the same year, in USA San Francisco, 25 June, 50 states gathered and they took the decision that now the League of Nations is nullified and a new organization should be made, and the name of that organization will be United Nations Organization. This O stands for organization. So on 24th October, actually 1945, 24th October 1945 is the date of birth of United Nations. Its headquarters is in New York. Objectives of the United Nations Organization: international peace. Now you can justify the objectives, that are they achieved so far or not. International peace, is there peace all over the world? No. There is only peace in those areas where the United Nations wants it, and the areas where the United Nations does not want it, it does not consider it to be a problem. وہ پرابلم ہی کنسیڈر نہیں کرتے ان علاقوں کو جہاں پر وہ اپنی مرضی سے اس کو پیس میں یا امن سکون میں تبدیل نہ کرنا چاہیں. فار ایگزامپل کشمیر ایشو، فار ایگزامپل پیلسٹائن فلسطین ایشو، بوسنیا ایکسیٹرا. اکنامک اینڈ سوشل کوآپریشن، ایک دوسرے کے ساتھ اکنامک اور سوشل کوآپریشن کی جائے. نیکسٹ از جسٹس، انصاف کیا جائے لوگوں کے ساتھ، کنٹریز کے ساتھ، اینڈ ہیومن پرابلمس کو کیٹر کیا جائے. تو یہ صرف اور صرف بہت زیادہ سینٹینسز ہیں، میئر یوز آف ڈکشن، بٹ دے ڈونٹ ہیو اینی پریکٹیکل اپروچ ٹورڈز دا امپلیمنٹیشن آف دیز تھنگس. پیس کیسے مینٹین ہوگا؟ طاقت سے مینٹین ہوگا تو وہ پھر سے پرابلم کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. جسٹس کو آپ طاقت سے مینٹین کر لیں گے، دوبارہ سے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے آپ کے خلاف. ہیومن پرابلمز ایک دفعہ ٹیکل کریں گے، وہ پھر سے ہیومن پرابلمز کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. سو یونائٹڈ نیشن نے کیا کرنا ہے وہ تو بتا دیا، کس طریقے سے اس کو مینٹین کرنا ہے یہ نہیں ان کو پتا. سو دیٹ از وائی دا یونائٹڈ نیشن از اے فیلئر. اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر مسلمانوں کے ساتھ یا مسلمان ملکوں میں ہی جو پرابلمس ہیں ان کو یونائٹڈ نیشن پرابلم کنسیڈر نہیں کرتا، اور وہاں پر یہ کہہ دیتا ہے کہ وی آر انیبل ٹو فلفل دس ٹاسک. اور باقی جو کنٹریز ہیں جہاں پر ان کا دل ہوتا ہے، نان مسلم کنٹریز اسپیشلی جہاں پہ ان کا دل ہوتا ہے کہ یہ سارے پرابلمس ہینڈل اور ٹیکل ہو جائیں، وہاں پہ وہ فوراً ایکشن لیتے ہیں. Now the organs of the United Nations. There are 6 organs of the United Nations: General Assembly, Trusteeship Council, International Court of Justice, Security Council, Economic and Social Council, and the Secretariat. Let's discuss them one by one. First is General Assembly. It is the biggest organ of the United Nations. All the countries of the world are the members of it. No country can on its own move out of it or dismember itself or get the membership. It is the Security Council and other organizations of the United Nations that recommend کہ ہاں جی یہ کنٹری ہے، اس کو ہم قبول کر لیتے ہیں اور اس کو ممبرشپ دے دیتے ہیں. It gives seat on equality basis کہ امریکہ کے پاس بھی ایک ہی سیٹ اور ایک ہی ووٹ ہے، اور پاکستان کے پاس بھی ایک ہی سیٹ ایک ہی ووٹ ہے، یعنی کہ ایک کنٹری ایک ووٹ. Every September the session takes place. The tasks that are taken by the General Assembly are the membership of the new countries, terminating the membership of some countries that may be creating problem, the budget of the United Nations, and measures for the world peace.
Next organ, Security Council. It is the most powerful organ of the United Nations. It is the administrative wing of the United Nations. It has got 15 members, 5 are permanent and 10 are non-permanent. अच्छा जी, जो परमानेंट है वो कौन कौन से हैं? अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना. इसमें से जो 4 हैं वो विनर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 हैं और चाइना बहुत बाद में इसमें शामिल किया गया. पहले जो चाइना की मेंबरशिप थी वो नहीं थी. 69-70 में पाकिस्तान के एफर्ट के बाद चाइना को इसमें परमानेंट मेंबरशिप दे दी गई. इसको एक्सेप्ट कर लिया गया. पहले इसको एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री एक्सेप्ट नहीं करते थे. नॉन परमानेंट मेंबर्स कोई से भी जनरल असेंबली में से मेंबर्स चूज़ हो जाते हैं. सेशंस इसके बहुत शॉर्ट इंटरवल्स के बाद होते हैं और इनके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हर मंथ जो है काउंसिल का एक प्रेसिडेंट चूज़ कर किया जाता है और वो चेंज होता रहता है. डिसीजन मेकिंग कौन कौन सी करते हैं या डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं? एटलीस्ट कोई सा भी डिसीजन लेना हो तो 9 वोट किसी भी फैसले के लिए इनको चाहिए होते हैं. और ये जो 9 वोट हैं उसमें से 5 परमानेंट सीटों के वोट होने चाहिए. बाकी कोई से 4 नॉन परमानेंट से हो सकते हैं. लेकिन अगर इन 5 में से कोई एग्री नहीं करता और नो कह देता है किसी फैसले के ऊपर तो बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे और उस इशू के ऊपर कोई फैसला जारी नहीं किया जाएगा. इस किस्म की जो ताकत है इन 5 कंट्रीज़ के पास इसको वीटो पावर कहते हैं. What are the duties that the Security Council performs? Peace, handling the international disputes, handling the membership और cancellation कि भाई ये 5 ख़ास तौर पे ये 5 मुल्क कहेंगे किसी को membership दे दो तो दे दी जाएगी, ये कहेंगे ना दो तो नहीं दी जाएगी. Appointment of the judges for the International Court of Justice, recommendations for the Secretary General. किसे Secretary General बनाना है यही बताएंगे, इनके कहे बगैर कुछ नहीं हो सकता. नेक्स्ट ऑर्गन इज़ ट्रस्टीशिप काउंसिल. ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारे मुल्क जो थे ना बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए तो उन्होंने फिर ये एक इदारा बनाया ट्रस्टीशिप काउंसिल जिसका काम था कि जी जो रूइंड नेशंस हैं उनको दोबारा से उठा के खड़ा करने के लिए उनके सारे ऑर्गन्स को वर्किंग बनाने के लिए. लेकिन अब आके इसकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी. दैट इज़ वाई दिस ऑर्गन इज़ डॉर्मेंट. डॉर्मेंट मीन्स सो गया है, इनएक्टिव है. Economic and Social Council. Economic and Social Council has got 54 members. They are elected by the General Assembly for the tenure of 3 years. 3 years के लिए ये 54 countries choose होते हैं और इन 54 में से हर साल 1/3 रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए अदर कंट्रीज़ ऐड हो जाते हैं. सेशंस कब कब होते हैं इसके? 3 दफ़ा हर साल होता है और ये अपने अंदर से ही एक को प्रेसिडेंट बना लेते हैं. ठीक है जी. इनकी ड्यूटीज़ क्या हैं? इन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर बनाने के लिए काम करना है. तो क्या हुआ पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर? नो. इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के काम करने, कोलैबोरेट यानी मिल कर के काम करना इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल फील्ड्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़. फिनिश अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड डिजीज़. तो कोई काम भी इसमें से नहीं हुआ. यू कैन वेल इमेजिन एंड यू कैन वेल justify all these things. Next is the International Court of Justice. My dear students, this department was adopted from the League of Nations and it was a very good department. It has got 15 judges and every country, from a country, if one judge is being chosen, the other judge cannot be chosen from the same country. So any country giving one judge won't be able to give another judge at the same time. Tenure of these judges is 9 years. Everyone, what are the responsibilities of this International Court of Justice? Resolve issues between countries according to the UN agenda. UN का जो एजेंडा है उसके मुताबिक मसले हल करने, असल में मसले हल नहीं करने. Hearing all the cases, interpreting the international laws in the light of United Nations, hearing all the cases in the light of United Nations, legal advice to different countries in the light of United Nations. Next is the Secretariat. It is the main organ of the organization. It is type of a record office in the New York. और ये इसका काम क्या है आगे देखते हैं. Head, its head is the Secretary General. He is elected for 5 years and basically from a developing country. किसी भी बिल्कुल गए गुजरे मुल्क से जिस वहाँ पे किसी बंदे ने बहुत ही कारनामा कर दिया हो वेलफेयर वर्क में
تو اور بہت ہی کوئی ایجوکیٹڈ بندہ ہو تو اس کو یہاں پہ چوز کر لیا جاتا ہے اور کبھی بھی وہ انڈیپینڈنٹلی کوئی ایکشن نہیں لے سکتا. مینی سیکرٹریز آر دیئر فار ہز اسسٹنس. واٹ آر دا ریسپانسبلٹیز؟ کیپ دا پروسیڈنگز آف دا میٹنگس، ڈاکیومنٹیشن اینڈ کوآرڈینیشن فار کوہیشن. کوہیشن ہوتا ہے ہم آہنگی کہ بالکل فلو میں، جیسے گاڑی ہے تو اگر آپ اس کے 4 پہیوں کو لے لیں تو چاروں پہیے ایک ڈائریکشن میں موو کریں گے تو گاڑی موو کرے گی. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک پہیہ کسی اور ڈائریکشن میں جا رہا ہو، دوسرا پہیہ کسی اور ڈائریکشن میں جا رہا ہو. تو یہ جو چاروں پہیے ایک ڈائریکشن میں جاتے ہیں، دس از کالڈ کوہیشن. مل کے ایک ہارمنی کے ساتھ آگے چلنا. تو سیکریٹریٹ کا کام ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹس ہارمنی میں آگے چلیں. سو دس واز دی ٹوڈیز ٹاسک. I am positively hopeful that everything is clear, but if something is not clear, you may ask question in the WhatsApp group.